Okay, so today we'll be discussing about CSS, border, BoxShadow, BODER-RADIUS, and also Textshadow. So again, ang objective for this video is to discuss the following: yung border, then the BoxShadow, the BODER-RADIUS, and Textshadow. Now this demo is for some sort of crash course, so hindi masyadong detalye, yung mga halos yung mga importante lang, at saka yung sa tingin ko yung medyo madali lang ang ilalagay natin dito sa video or in this demo. Okay, so to demonstrate this, I'll be showing you a simple web page na ito yung gagamitin natin sa pang demo. So in our web page, we have the header, title, so wala pang laman, meron tayong style/style, but we don't have any CSS yet. And then sa body, ang laman lang niya ay hello world. So if we save that and we run this one, yan, ito yung kanyang output. Siguro palitan natin ng konti. So yung H2, gusto kong palitan yung H2. So let's say for example, gusto ko siyang medyo lumaki. So font size, gawin natin 36 points. And then yung color niya, gusto ko siyang gawing dark blue. Tapos yung kanyang alignment, gawin nating centered. So save natin ito. And then in our browser, i-refresh lang natin. So yan na yung ating output. Gusto ko rin palitan yung kanyang font family. Gawin nating Arial. So if we refresh, so ganyan na ngayon ang ating output. And then although wala pa tayong makikitang epekto dito, I would like to place the header, yung H2, inside the container. Natatawagin ko yung aking container na header. So to place that in a container, gumamit ako ng div na tag. Tapos nilagyan ko ito ng ID na header. So pag titinang mo yan, wala pang epekto yan. Ang ginawa lang natin is nilagay natin yung we just place the header inside a division. So with that, now let's proceed with our PowerPoint presentation. So yung border, ano ba yung border? So the border allows you to specify how the border of the box representing the element should look. So may mga properties like border color, where we can specify the color. We can also use border style, border width. So style, kung anong klaseng border yan, kung solid, dash line, double line, etc. So marami yan. And you can maybe take a look at some references or maybe sa internet. Yung border width, kung gaano kakapal yung border. Pwede mo ring specify kung anong border ang maapektuhan. So pwedeng border top, border bottom, border right, or border left. Let's say for example, gusto mong palitan yung color ng nasa top, pwede mo ilagay border top, border dash top, dash color. So yan yung color nung nasa top. Gusto mong palitan yung style lang nung nasa baba, border dash bottom dash style. Yun yung gagamitin natin. Pwede mo rin pagsabay-sabayin lahat yung color, style, and width sa isang command lang. Ang ilagay mo lang border lang. So more or less baka yun ang gagamitin natin sa ating demo. So let's go back to our code. Lalagyan ko ng border yung ating container. So ano yung ating container? Header. So since it is an ID, so ang gagamitin ko hashtag or number sign and then header. So I'm now referring or I have now selected yung ID. So paano maglagay ng border? Pwedeng border lang, colon, and then I can specify the style. So lagay ko kunwari solid,
And then I can specify the width, kunwari 2 pixels. And then I can specify the color. Kunwari, ang color ng aking border ay black. So save muna natin. So ano ibig sabihin? Ang may border, hindi necessarily yung H2, kundi yung division ang may border. Actually, pwede rin lagyan ng border yung H2. But I just would like to para may introduce na rin yung paggamit ng div as a container. Okay, so after saving that, tingnan natin. Yan, so meron na tayong border. Okay? Ngayon, lagyan natin ng kulay yung division. So I can place your background color, kunwari light yellow. So save natin. And then let's go back to our page. Refresh ko. Yan. So as you notice, meron na tayong background color. Nandun na rin yung ating hello world. So let's proceed to the next command, which is BoxShadow. So yung BoxShadow allows you to place shadow to an element. So pag sinabi natin element, hindi lang sa border or so pwedeng kahit na anong element, especially yung mga black elements, yung hindi inline elements. So I hope you can remember kung anong difference ng black element sa inline element. So usually ang paggawa ng command dyan is BoxShadow, yung property, colon, and then we have 3 values, pero pwedeng 2 values lang. Okay, yung unang value, yan yung number of pixels horizontal. Pag ginagawa mong positive yan, ibig sabihin papuntang kanan yung shadow. So pag negative, papuntang left yung shadow, left nung element. So yung value to naman, yan yung sa vertical. Pag positive yan, pababa yung shadow. Pag negative, sa taas yung shadow. Yung number 3 na value, optional yan, pwedeng wala. So pero pag meron yan yung feathering para hindi solid na solid yung shadow. Sometimes para maging realistic, mas maganda kung may feathering. But there are times na mas iba ang gusto ay yung solid yung shadow. And then of course, yung color. I-try natin sa ating web page. So ito yung ating code. Gusto kong lagyan ng shadow yung ating container. So I'm going to place here box shadow. Okay, so kunwari 5 pixels to the right, 5 pixels down, 3 pixels yung feathering, and then ang gagawin kong color ay gray, 888888 for example. So again, ibig sabihin ng 5 na px na una yung papuntang kanan, yung 5 px na pangalawa yung pababa, and then 3 px is my feather, and 888 now is the color of my shadow. So i-save ko yan, and then going back to my web page, refresh. Ayan, so nakita ninyo meron ng shadow ang ating box. Kung hindi masyadong makita, try natin exaggerate. Gawin natin 15 or ito gawin natin 10. Mas maliit yung right, malaki yung baba. Yung feather natin gawin natin 8. So try natin. So once I refresh, yeah, so mas malaki yung shadow sa baba kaysa dun sa gilid kasi 15 yung sa baba. So that is now my shadow. So as I've said a while ago, kung negative ang nilagay namin ating value, kung negative yan, ibig sabihin nasa left. Try natin, baka mali pala. Ayan, so nakita nyo nasa left yung shadow. So pag positive, nasa right. Ganun din sa ito. Pag ginawa mong negative yan, ibig sabihin nasa taas yung shadow. Yan, so nasa taas naman yung shadow. So pero mas gusto ko yung original. So yan muna. That's now my shadow. Let's go back to my PowerPoint.
Ay, yung feathering. Tingnan natin ulit yung feathering. Paano pag di ako naglagay ng feather? Alisin natin itong third value. So, pwedeng ganyan, walang feather. So, ano ang epekto ng walang feather? Ayan. So, kita nyo, solid na solid yung ating shadow. Hindi siya feathered. Okay? Pero, para sa akin, mas magandang tignan yung may feather. Ayan. Although, again, kanya-kanyang style yan. Then, let's now proceed with the next one. So, after BoxShadow, BODER-RADIUS. So, BODER-RADIUS is used for rounded corners. So, ang specify lang natin yung radius. Pag mas malaki, mas pabilog yung ating corner. Mas maliit, then kunti lang ang bilog nung, or mas maliit yung magra-round. Kaya nga yan yung radius nung pagbilog. So, we can also use border top left radius. So, pag ganun na ginamit natin, yung top left lang maapektuhan. So, ito ang naapektuhan dito yung corners. Okay? So, pwedeng top right, bottom left, or bottom right. So, let's now proceed with our code. Kunwari, gusto kong i-round yung kanilang kwan. So, I'm going to place here border radius. For example, lagay ko lang 8px. So, ibig sabihin, lahat ng aking corners ay magra-round. So, gagawin niyang rounded yung mga corners. So, tingnan natin. Ito yung original. So, once I refresh, yan. So, nakita nyo, naging rounded yung mga corners. So, pag parang kulang pa rin, you can increase. Gawin natin 18. So, lakihan natin para mas kitang-kita yung effect. Yan. So, I have here now yung border ko, rounded na yung corner. So, pwede kong specify kung alin lang yun. So, that's also possible. But I will not be demonstrating that. So, balik kayo ng bahalang gumamit nun. So, ang natitira na lang na i-lecture ko for this particular presentation or for this video is yung text shadow. So, yung text shadow, parehas na parehas lang doon sa box shadow. Kaya lang, instead of box, ang lalagay lang natin text shadow. At saka, syempre, ang naapektuhan nito yung usually yung text, yung mga yung mga text. So, dito yung H2, yun ang lalagyan ko ng text shadow. So, text shadow, kunwari 3px, 2px. So, ano yung unang 3px and yung horizontal, di ba? So, yung pangalawa, yung vertical, then yung 2px, yung feather. So, kunwari gray din, 8888888. So, save ko. And then, i-refresh ko. Yan. So, pag nakita nyo ngayon, meron na siyang shadow. Kung tutusin, pwede nating dublihin yung mga shadow. Ito, kunwari, gusto kong dagdagan pa ito ng shadow. Pero sa papuntang right naman, kunwari, 5px, o 5 ba yun? Pero negative 5px, negative 5px, yung feather, walang negative yan. Kunwari, 3px. And then, ang lagay ko, kunwari, ay, ano kayang magandang ilagay na shadow? Kunwari lang ay dark blue. So, 0000 RGB ito, diba? So, kunwari, AA. Hindi naman masyadong dark yan, pero, ibig sabihin yan, dalawa ang ilalagay niyang shadow doon sa box. Tingnan natin kung visible yung kanyang result. Ayan. So, dito, yung gray, nandito, yung blue, nandun sa taas. So, you can actually specify even more shadows baka gusto mong pagkahulo yung shadow. Kaya lang, tingnan nyo mabuti, baka naman masyado ng maarte. So, ganun din sa Hello World. Sa text shadow, I can place several text shadow. Okay, so that ends my video. So, going back, itong pinag-aralan natin kung paano maglagay ng border, paano maglagay ng box shadow, then yung border radius, and then text shadow. So, thank you.